Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de dónde estén. Buenas noches. Bienvenidos a todos a este webinario de ECMO VA, Conceptos Generales y Simulación Clínica. Para nosotros es un gusto, es un honor tenerlos a todos aquí. Vamos a ir iniciando este hermoso, apasionante mundo del ECMO, acompañado de grandes speakers, grandes ponentes, expertos en esta área. Y bueno, primero quisiera presentarme. Mi nombre es Jennifer Trejo, yo actualmente soy médico cirujano, soy CEO de Healthcare Training Experience y embajadora de marca de ECMO Sim, que justamente es también algo muy emocionante que estamos arrancando en Latinoamérica para todos ustedes, como parte de una innovación en las herramientas que actualmente poseemos para el entrenamiento de especialistas en ECMO. Con ustedes va a estar en un momento el doctor Gustavo Rojas, el cual es de México, y el doctor Matthieu Schmidt, el cual es de Francia, acompañado de Emric Besnard. Quiero iniciar presentando al doctor Gustavo Rojas. El doctor Gustavo Rojas actualmente es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ignacio Chávez, el Hospital Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. Él también es el director del programa ECMO en el Centro del Instituto Nacional de Cardiología, que actualmente es un centro Gold, reconocido por la ELSO desde 2022, y está muy emocionado de compartir con ustedes todo este conocimiento, toda esta experiencia que ha adquirido. Hoy en día el Instituto Nacional de Cardiología se ha vuelto un principal referente para todos los pacientes que requieren ECMO VA, y para nosotros es un orgullo y un honor tenerlo aquí con nosotros. Así que le voy a dar la palabra y los dejo con el doctor Gustavo Rojas. Bienvenido, doctor. Jennifer, gracias por la presentación. El uso del ECMO en las terapias intensivas en hospitales de tercer nivel se ha incrementado en todo el mundo. En todas las áreas geográficas podemos ver que hay hospitales que cuentan con este recurso que está destinado para la atención de pacientes críticamente enfermos con patología cardíaca o pulmonar. Sin embargo, desafortunadamente, Latinoamérica ha tenido un retraso enorme en el acceso a la tecnología y el uso del dispositivo. Es por eso que creo que es sumamente importante este tipo de reuniones para el personal de salud, para que sepamos las indicaciones, las contraindicaciones y tengamos ejemplos reales de cómo se ha utilizado en ECMO en casos específicos y los resultados finales. Entonces, para empezar, les voy a presentar un caso real que tenemos en nuestra terapia intensiva. Es una mujer de 24 años, psicóloga, ningún otro antecedente relevante conocido, únicamente de relevancia, estaba embarazada y su parto fue en diciembre del año pasado. Inició su padecimiento actual hace 8 días, el 2 de junio, a la 1 de la tarde, diaforesis, palpitaciones, dolor precordial de inicio súbito, disnea. Busca atención médica, la valora un médico en su domicilio y la encuentra con hipotensión. Es trasladada por esta razón a un hospital en la ciudad de Toluca, donde inician un protocolo de estudio por las características clínicas, sospecharon en tromboembolia pulmonar, piden dímero de Dexal claramente positivo. Entonces, de este hospital solicitan su traslado al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para continuar, para confirmar el diagnóstico y dar manejo terapéutico. Es trasladada y llega al INER el 3 de junio en la madrugada. En su evaluación inicial, la paciente con compromiso hemodinámico 80-50 de presión arterial, frecuencia cardíaca 145, una saturación 82% aire ambiente. Entonces confirman el diagnóstico, le hacen un estudio de imagen. La angiotomografía confirma tromboembolia pulmonar de ramas principales y segmentarias bilateral. Obviamente es una TEP de alto riesgo, compromiso hemodinámico, marcador positivo y por ecocardiografía, disfunción ventricular derecha. Este es el estudio de imagen. Ahí pueden ver al principio cómo hay un compromiso grave bilateral. Vean la cantidad de carga trombótica, ramas proximales de los dos pulmones y cómo se ve ya desde ahí la dilatación del ventrículo derecho. Obviamente confirmaba una tromboembolia de alto riesgo con compromiso hemodinámico con disfunción ventricular. De acuerdo a las guías europeas, las últimas publicadas sobre el manejo de tromboembolia pulmonar, aquí no hay mucho que buscarle. La paciente entra en un contexto de alto riesgo. Tenía inestabilidad hemodinámica, tenía marcadores de alto riesgo por imagen tomográfica
disfunción de ventrículo derecho por ecocardiografía y marcadores positivos. No hay mucho más. Una paciente claramente de alto riesgo. Respecto al tratamiento, de acuerdo a guías, obviamente todos los pacientes tienen que estar anticoagulados, indicación 1, evidencia C. Luego viene la parte de los pacientes de alto riesgo, los métodos de reperfusión. Las dos indicaciones tipo 1 es la trombolisis sistémica y ellos ponen en la guía la embolectomía pulmonar. En general, en todos los países, incluyendo Latinoamérica, la trombolisis es de fácil acceso, está en la mayoría de los hospitales, es una herramienta útil, de fácil acceso y bajo costo. La embolectomía no es la misma situación, solo ciertos hospitales con cirugía cardiotorácica son los que tienen acceso y además que tengan experiencia en este tipo de pacientes. En el Instituto Nacional de Cardiología hay un programa de tromboendarterectomía pulmonar, que si bien son situaciones completamente distintas, sí tienen experiencia en el acceso al lecho vascular. Son las indicaciones 1 que tiene la guía, y luego hasta el final, que creo que es muy importante, la guía ya menciona el ECMO. Ellos dicen, en caso que el paciente tiene un compromiso circulatorio severo, incluso paro cardíaco, debes pensar en el ECMO. Esto no pasaba hace algunos años. Antes se detenía en la parte de inotrópicos y vasopresores y hasta donde llegaras. Afortunadamente ahora sabemos que existe la posibilidad del ECMO veno-arterial en esos pacientes con grave compromiso hemodinámico-paro cardíaco que ya están fuera del manejo del beneficio de la trombolisis sola. Necesitas un apoyo hemodinámico circulatorio que puede incrementar las posibilidades de sobrevida. Y aquí estaban las opciones: trombolizarla, embolectomía quirúrgica, la fragmentación, aspiración, trombolisis in situ. La discusión del grupo fue en el hospital de origen donde la recibieron. Ahí al final, por alguna razón, hicieron trombolisis sistémica. Ellos decidieron un manejo más de intervención. Pensamos que tal vez lo que sesgó o movió un poco la decisión es que resulta que la paciente estaba embarazada en este momento. Hicieron una prueba de embarazo, salió positiva y por ultrasonido y la evaluación del ginecólogo calculaban 4 o 6 semanas de gestación. Entonces tal vez eso movió un poquito más que a la trombolisis sistémica a una intervención guiada. No estuvimos nosotros en esa discusión, pero muy probablemente ya esto ha sido lo que pasó. Ellos, el mismo día que llega al hospital de neumología, hacen la trombofragmentación y aspiración de ramas pulmonares derechas. Observan que hay algo de mejoría de la obstrucción que era total, observan que hay algo de flujo en el tronco de la pulmonar y en la rama derecha. Hay ganancia de flujo, mejoría en el flush distal, y del lado izquierdo hacen también trombofragmentación y ponen un sistema ECOS en la rama izquierda y ponen trombolisis que se queda durante 12 horas. Hasta ahí el resultado fue favorable, mejoría del flujo de las ramas principales, dejaron todavía trombolisis corriendo en la rama izquierda. Hasta ahí el resultado había sido favorable. Esto fue el 3 de junio. El 4 de junio, en la madrugada, desafortunadamente, deterioro respiratorio y hemodinámico. Esto los obliga a intubar a la paciente. Hay colapso circulatorio, requieren norepinefrina, vasopresina, dobutamina, levosimendan. Ellos piensan que se retrombosó la paciente, a pesar del manejo que ya se le había dado, la anticoagulación, la trombolisis, la aspiración, la fragmentación. A pesar de todos estos recursos, había presentado colapso circulatorio. Entonces, las guías lo que nos dicen es que en esta espiral de deterioro de la función derecha hay que buscar pararlo lo antes posible, que es lo que ellos hicieron. Anticoagularon, aspiraron, fragmentaron, trombolisis in situ, tratando de parar esta escala de deterioro hemodinámico. Desafortunadamente, al presentar una probable retrombosis, se cae el gasto cardíaco derecho, gasto cardíaco izquierdo, choque hemodinámico, y eso, si no haces algo, va a progresar seguramente al paro cardíaco. Entonces, en esta parte final de la espiral aparece el ECMO veno-arterial. Cuando la trombolisis fue fallida, ya sea in situ o sistémica, o los métodos de fragmentación, aspiración fallaron, tienes que buscar algo más. Aparece la posibilidad quirúrgica, pero sin duda tienes que buscar estabilizar hemodinámicamente al paciente, y en este caso aparece el ECMO veno-arterial. Ellos entonces deciden solicitar un traslado hospitalario. Hay un convenio de colaboración entre los hospitales. El hospital de neumología refiere al hospital de cardiología, que somos nosotros.
donde hay ECMO y cirugía cardiotorácica 24/7. Se presenta el caso y se acepta para el traslado. Nosotros cuando la recibimos claramente con deterioro de la función ventricular derecha, dilatación del ventrículo, aplanamiento del septum, disfunción ventricular con TAP CD9, había colapso circulatorio a pesar que estaba apoyada con vasopresores e inotrópicos. Considerando esto, se decidió iniciar terapia con ECMO Veno-Arterial. Las indicaciones del ECMO Veno-Arterial son muchas. Ustedes pueden ver, es una lista muy larga y cada vez va creciendo más, donde se ha mostrado beneficio en los pacientes con colapso circulatorio, donde las medidas habituales ya fracasaron. Allá aparece el ECMO que puede darte la oportunidad de estabilizarlos. Lo más frecuente es el choque cardiogénico por infarto, que obviamente por la prevalencia de la enfermedad es donde más se llega a utilizar. Y en nuestro caso aparece la tromboembolia pulmonar, pero ustedes pueden ver toda la lista de posibilidades. Siempre en el ECMO veno-arterial lo que busca son pacientes que reciban la asistencia como puente a recuperación. Eso es muy importante. Y aunque hay otras vías, puente a decisión, puente a trasplante, lo más importante es que busques pacientes que tengan la posibilidad de recuperación. Y en choque cardiogénico, muchas posibilidades de diagnóstico que se benefician del uso del ECMO. Y ahí aparece los pacientes de miocarditis aguda, de sepsis, intoxicación por drogas, tormentas arrítmicas, procedimientos de intervención como las angioplastías de alto riesgo, electrofisiológicos de alto riesgo, TAVI de alto riesgo. Hay muchas indicaciones para el ECMO y específicamente en nuestro caso era un paciente con tromboembolia pulmonar y choque circulatorio. Luego, esto es muy importante, luego no es una tecnología que se esté perdiendo, que esté en desuso. Hay mucha gente que no cree en la terapéutica, piensan que va a pasar de moda, que no es útil, pero vean los números. El registro de la ELSO hasta el 2024, obviamente hicieron el corte a diciembre de 2023. Vean el número de centros que se van abriendo cada año, cada vez son más. Aquí hay un pico que presentaron a partir de la pandemia de COVID. Hubo muchos centros que se abrieron para apoyo respiratorio, que fueron nuevos y que cerraron al poco tiempo, pero cada año se van sumando más centros de ECMO en el mundo. Y seguramente hay muchos más. No todos los hospitales reportan a la ELSO, pero creo que es una muestra representativa de lo que pasa a nivel mundial. Entonces, centros cada vez hay más. Los tres casos principales son ECMOs cardíacos, ECMO respiratorios y ECMO en paro cardíaco. Y todos los rangos de edades, adultos, pediátricos y neonatales. Estos son números tomados del último corte de la ELSO. Insisto, hay hospitales que no reportan a la ELSO, pero es una muestra grande representativa de lo que pasa en el mundo. Como ustedes pueden ver, las supervivencias 60%, podrás decir no es mucho, pero yo creo que es significativo cuando el riesgo de muerte es arriba del 90%. Entonces son los resultados que vemos por lo reportado por la ELSO a nivel mundial. Luego, números. ¿Cómo se manejan los centros por volumen? La ELSO reporta los hospitales que tienen mayor volumen se encuentran en Norteamérica. En Estados Unidos es donde parece que tienen un recurso ilimitado. Ellos tienen centros con un volumen enorme de pacientes asistidos en ECMO. Los otros continentes también hacen buenos números. Está Europa, está Asia, está África incluso, y Latinoamérica. Si ustedes ven la gráfica, estamos abajito de todos. Hay muchas razones. Estamos entrando al ECMO más tardío. Tenemos mucho menos recurso económico en nuestros hospitales, pero ya aparecemos y estamos obligados a mejorar nuestros números porque esta terapia ha demostrado que es benéfica en muchas circunstancias. Luego, acortando solamente adultos, la gráfica previa era general, solo adultos es lo mismo. Los números mayores, Norteamérica, muy parecidos ahí Europa y Asia Pacífico, y Latinoamérica se hace más chiquita. En adultos se hacen casos, muchos son pediátricos, pero creo que hay muchos pacientes que no se están beneficiando de la terapéutica y esta es la importancia de estas reuniones, hacer del conocimiento de los proveedores de salud que tenemos ECMO y que podemos beneficiar a muchos pacientes que antes no les hacíamos nada. Luego, los casos respiratorios. Vean cómo hay un incremento cada año de las asistencias de ECMO respiratorio. Obviamente hay un pico enorme en la pandemia de COVID. Hubo tantos casos que se acabaron los recursos. Ya no había oxigenadores, ya no había consolas de ECMO. O muy complicado, los centros grandes hicieron un esfuerzo enorme por ayudar a la gente
Y centros pequeños como los de Latinoamérica hicimos lo posible con mucho menos recursos, pero eso explica los picos de los casos de ECMO respiratorios a partir de la pandemia y un descenso afortunado una vez controlado. El ECMO cardíaco es similar, no es que esté desapareciendo. Si hubiera menos casos, nos indicaría que la tendencia es al desuso por malos resultados, pero es al revés. Cada vez hay más hospitales y más casos, miles de casos por año, donde se ha demostrado que la asistencia de ECMO Veno-Arterial para patología cardíaca puede ser una opción, puede ser un puente a la recuperación o a decisión en pacientes críticamente enfermos. Respecto al papel del ECMO, en el caso que les presenté de una tromboembolia pulmonar, hay muchas preguntas. Desafortunadamente, siendo una terapia relativamente nueva, siendo una terapia donde hay pocos casos de tromboembolia pulmonar de alto riesgo con compromiso circulatorio que además tengan acceso a ECMO, eso hace muy difícil interpretar resultados. Pero les voy a presentar algo de lo que ya está escrito. Primero, el uso del ECMO en pacientes con tromboembolia pulmonar se asocia a mayor sobrevida. La verdad es que no lo sabemos, o por lo menos no hay un documento que lo avale con una P estadísticamente significativa. ¿Por qué? Las publicaciones son estudios de un solo hospital, son pocos pacientes, obviamente no hay estudios prospectivos, aleatorizados, controlados, es muy complejo. Incluso el reclutamiento en esos estudios son muy diferentes. Hay pacientes que entraron con un choque circulatorio y ECMO y hay pacientes que entraron en paro. Los resultados van a ser diferentes. Esto hace más complejo interpretar los resultados. Hay metaanálisis que han dicho que no hay diferencia en tromboembolia pulmonar de alto riesgo en el uso o no del ECMO. Yo creo que es mucho por el tipo de estudios que se han publicado. Sin embargo, en mi opinión, teniendo un caso de una tromboembolia pulmonar masiva de alto riesgo, compromiso hemodinámico, si no responde a la terapéutica trombolítica, sin duda utilizaría la asistencia con ECMO antes del paro. Y si el paciente está en paro y está el acceso inmediato, también lo utilizaría. Creo que no hay mayor beneficio en un paro cardíaco cuando es debido a falla derecha. Con la asistencia del ECMO ves una clara diferencia y mejoría hemodinámica casi inmediata. Entonces, en mi opinión, yo sí lo utilizaría, aunque no hay una evidencia escrita del beneficio de su uso con mayor sobrevida. Luego, respecto a la indicación de la guía de la embolectomía quirúrgica en tromboembolia pulmonar, ellos lo ponen como 1C, bien alta, igualito que la trombolisis sistémica. El problema en muchos hospitales es que no se tiene el acceso a cirugía 24/7 para que puedas tú pedir que le hagan una embolectomía. Además de que requieres grupos con experiencia en estos procedimientos. Si no hay experiencia, yo preferiría que no se hiciera y únicamente anticoagularlo o trombolizarlo. Las guías europeas dicen que para la combinación del ECMO ya tendrías una indicación 2B y evidencia C, como en todos. Paciente que tiene colapso circulatorio, lo estabilizas con ECMO y luego consideras el tratamiento quirúrgico. Eso es lo que está publicado al 2019. El ECMO y la trombolisis guiada por intervención, misma situación, poca información. Es difícil porque es poca información en pacientes con choque circulatorio. Son pacientes que donde se ha probado el beneficio con mayor grado de estabilidad. Mi opinión es el ECMO sin duda para estabilizar al paciente y luego evaluar con el intervencionista la posibilidad de hacer la trombolisis guiada. En teoría hay menos posibilidades de riesgo comparado con la trombolisis sistémica, pero no hay estudios que hayan demostrado que sea una mejor que la otra. Va a depender de la discusión del grupo de tratamiento de la TEP para decidir qué les conviene más. Otra tendencia, solo ECMO y anticoagulación, sin otra terapia de reperfusión. La anticoagulación per se, de alguna manera, va a reperfundir, pero estamos hablando de trombolisis o de embolectomía o de trombolisis dirigida. Entonces, algunas teorías es mantener solamente la anticoagulación, porque en muchos casos es suficiente. Se ha publicado experiencias de que en 4 o 5 días se logra una reperfusión suficiente para poder retirar el ECMO sin exponerlos a la trombolisis sistémica. Hay discusión porque hay poca información. En mi opinión, sí deberíamos intentar reperfundir farmacológicamente, manteniendo la asistencia con el ECMO ante más de la anticoagulación y sin duda
Si no hay mejoría hemodinámica, llevarlos o buscar una transferencia a un hospital con experiencia quirúrgica en embolectomía. El grupo del doctor Matthieu Schmidt publicó esto en el 2022, este esquema de manejo para la tromboembolia pulmonar de alto riesgo. Ellos dicen, está en paro cardíaco, si cayó en paro, no lo dudes, conéctalo a la máquina, si está disponible, mételo a ECMO Veno-Arterial de manera inmediata. Si no tienes la posibilidad de asistencia en ECMO, tienes que trombolizar, es lo que hay. Si no está en paro, tienes también que considerar la trombolisis de primera instancia. Si la trombolisis fue fallida, ahí tienes que pensar en ECMO veno-arterial. Si hay contraindicación para trombolisis, vas directo también a ECMO veno-arterial, obviamente con anticoagulación. Y ellos dicen que si el paciente se mantiene estable 5 días y tú retiras el ECMO, se acabó, no hay más que hacer, pero si persiste con inestabilidad, falla derecha después de 5 días de asistencia, pienses en embolectomía quirúrgica. Creo que es un abordaje bastante razonable ante la ausencia de evidencia más sólida. Con esto podemos guiarnos para el manejo de los pacientes. En nuestro caso, la paciente se asistió inmediatamente en ECMO veno-arterial 24 horas, se logró estabilidad hemodinámica, se bajaron inmediatamente los vasopresores, se mantuvo el inotrópico, se comentó el caso con el grupo quirúrgico, al día siguiente se metió a cirugía, ahí reportaron la extracción de trombos en las dos ramas, tanto derecha como izquierda. En el posoperatorio inmediato vimos reducción del tamaño del ventrículo derecho, todavía disfuncionante, pero había una clara reducción de su tamaño. Después de 4 días de asistencia, la paciente se logró extubar, está sin vasopresores, está sin falla renal, sin falla hepática, se mantuvo todavía levosimendan, pero la paciente está despierta y en buenas condiciones generales. Mis conclusiones son las siguientes. El ECMO es una terapia bien establecida en todo el mundo. Es muy importante desarrollarla y hacerla crecer en Iberoamérica, y es por eso la relevancia de cursos como esto y escuchar a los expertos como el doctor Matthieu Schmidt para saber por dónde caminar y qué hacer para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. En la TEP masiva, el uso de ECMO creo que sí o sí debe considerarse siempre cuando hay compromiso hemodinámico, paro cardíaco, idealmente en hospitales con experiencia. Eso es lo que puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte de estos pacientes de alto riesgo. Y finalmente se requiere formación continua de ECMO-especialistas para tener mayor número de gente entrenada, mayor número de centros y que podamos mejorar los resultados de estos grupos de pacientes de alto riesgo. Y antes de retirarme, recordarles la invitación a nuestro curso en línea. Empezamos a mediados de este mes. Las inscripciones están abiertas. Van a tener la presentación de varios temas por la gente del grupo de ECMO del Instituto Nacional de Cardiología, y al final van a tener la posibilidad de escuchar en forma presencial al grupo de la Pitié respecto al tema de ECMO veno-arterial y veno-venoso. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Rojas por su excelente presentación. La verdad es que el doctor ha hecho un excelente trabajo, extraordinario trabajo aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cardiología, y no por nada es un centro Gol para la ELSO. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente parte del webinario, y quisiera que todos por favor nos apoyaran a contestar la siguiente pregunta que tengo aquí en el chat. Quisiéramos saber un poquito más acerca de ustedes. Quisiéramos saber si tienen experiencia previa en el uso de ECMO en entornos clínicos. Y mientras todos van contestando esta pregunta, quiero que vean, así va a funcionar nuestra siguiente parte del webinario, porque vamos a estar interactuando con ustedes. Entonces vamos a ir lanzando preguntas que el doctor Matthieu va a hacer interacción con ustedes y las vamos a ir respondiendo y vamos a mostrar los resultados en tiempo real. Bueno, mientras contestan esta pregunta, aquí vamos a compartir los resultados. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente parte del webinario, que es una simulación clínica de un caso de ECMO VA. Les va a encantar, estoy segura, y vamos a utilizar el simulador ECMO Sim que fue creado por Prácticos Ante. Para esta parte, quiero presentarles al doctor Matthieu Schmidt. El doctor Matthieu Schmidt, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, es un referente de ECMO a nivel internacional. Él forma parte de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital La Pitié-Salpêtrière en Francia, en París, y bueno, es básicamente mano derecha del doctor Alain Combs, igual en la Pitié-Salpêtrière. Él ha sido presidente del comité científico en la Euroelso
por más de 4 años. Él es investigador, tiene más de 235 publicaciones que son referencia hoy en día en el mundo de ECMO. Y bueno, para nosotros es un honor, un gusto tener siempre su apoyo en la educación y en la formación de nuevos médicos especialistas en ECMO y profesionales de la salud en ECMO. La verdad es que el centro de la Pitié es, sin temor a equivocarme, el más grande que existe en el mundo acerca de un centro ECMO en el mundo. Es el más grande, es el que más volumen atiende en el mundo, así que démosle por favor la bienvenida al doctor Matthieu Schmidt, y también nos va a estar acompañando Enric Besnard. Él es enfermero especialista en ECMO, él también trabajó en la Pitié por más de 5 años en el equipo del doctor Alain Combs, y él básicamente creó este simulador como una herramienta innovadora para todos nosotros para poder practicar más acerca de simulaciones en ECMO. Él va a estar acompañándonos para manipular y apoyar al doctor en todo momento con el simulador. Así que démosle la bienvenida a ambos. Va a estar todo en inglés. Por favor, quien requiera en el menú de su webinario en la parte inferior va a estar en español disponible para ustedes para que escuchen en idioma español. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida al doctor Matthieu Schmidt y a Enric Besnard. Bienvenidos. Welcome, Professor Matthieu Schmidt and Enric Besnard. Thank you very much, Jennifer. Thank you. So thank you for the invitation, and I'm very glad to be here with Emmerich to show you how VA ECMO works in clinical practice. And as you will see, Emmerich and his team have developed a serious game which will totally simulate an ICU room, and we will go through a real case, to discuss how we can manage this patient and so on. So you will have several questions because it's an active participation, and it's a very fashion way to do simulation now and to train yourself to several cases. So after the excellent presentation of Dr. Gustavo, now we are back into the room, and you have the key to manage this patient. So it's a man who is 55 years old. He's cannulated on VA ECMO 5 hours ago for an out-of-hospital cardiac arrest. The patient is intubated, obviously, and has a Veno-Arterial ECMO. The cannulation was done with the 27 French as a drainage cannula, and the return cannula is 17 French. The flow rate is actually stable at 4.5 liters per minute. The sweep gas flow, which is another setting on the ECMO device, it's set at 2 liters per minute, and the FMO2 is set at 90%. Actually, the patient is hemodynamically stable on dobutamine, and the patient is sedated with mild hypothermia, or at least normothermia, during the first 24 hours in the context of this out-of-hospital cardiac arrest. And the patient is sedated and pretty well synchronized with the ventilator. So actually, he's deeply sedated with the RASS scale, which is quoted at -5. So let's start the scenario, and I can introduce you into the room. So as you see, it's really an ICU room. In fact, it's very close to the ICU room that we have in my department in La Pitié. So you have a real patient, the patient that I already presented to you, and the patient is intubated. So we can navigate into the room. So if we want to go focus on the ventilator, maybe we can go on the ventilator, Emmerich, and then you can have an overview of the details of the settings of this patient. If you want to modify any settings, you can do it with this kind of simulator. You can increase the FiO2, play with the PEEP, respiratory rate, tidal volume, like in real practice. If we want to go back into the room to have the look at the ECMO device, and especially the 3 main settings of an ECMO device. So this is an example of the Matthieu device, but this is not the only one on the market. So if briefly, because most of you have almost no experience or very little experience with ECMO. So on the ECMO device, as you see on this screen, the first number
number, which is 4.5 in this context, is going to be the ECMO flow, for the flow of the ECMO. And then this flow is generated by an RPM, which is number of rounds per minute. So this is the speed of the pump. So the higher the RPM, the higher the flow, but the flow will be limited at some point. And then you have additional monitoring with mainly three main pressure. The first pressure that you see, which is a negative one, this is a pressure of suction, of drainage pressure. So it's always negative. So the negativity is between 0 to -100. So it's called P-VAN on this device, but sometimes it's called P1, but it's exactly the same. Then you have the P-art, which is called the P3, which is the pressure on the return on the arterial cannula, but sometimes it's still called the P-art with a venous access. But in this context, in this specific case, we are on VA. And another important pressure that you have to monitor is the delta P. The delta P is the differential of pressure before the membrane and after the membrane. So it gives you an approximation of what is the intra-membrane pressure. So the higher the pressure inside the membrane, the higher, the more likely the thrombosis into this membrane. And then you have additional monitoring, like the temperature, you may have the hemoglobin level, you may have SVO2, and so on. Another point of the device that I have to present you, if you are almost new in this field, it's with this button, you can increase the flow or decrease the RPM, which is going to decrease the flow. So you can see if I decrease it, like actually we are doing, it will decrease the RPM and then the flow will decrease as well. On the other side, if you increase the RPM, you will increase the flow. And then you have on the right, you have the sweep gas flow, which is between 0 to 10, 12 liters per minute, according to several devices. So the sweep gas flow, it's mainly the control of the PCO2, okay? The sweep gas flow have almost no impact in the hemodynamic pressure, hemodynamic support. So it's only the control of the PCO2, except if the sweep gas flow is set at 0, then you have no oxygenation and no decarboxylation at all. But between 1 to 12, it will just be there to control the PCO2 level. And then you have on the extreme right, the blender, which is a mix between air and oxygen. So it's like the FiO2 on your ventilator. It is called the FMO2 for membrane. The M is for membrane. And you have a range between 21 to 100% oxygen. So you can adapt the level of oxygen that your patient needs. So this is a very general presentation. You can see on the right on the screen that you have the monitoring of the patient with the heart rate, the SpO2, and the blood pressure of your patient. You have also the temperature as well. We can go back into the room now, and you can have some additional monitoring. You have the monitoring of the perfusion of the legs. If we want to remove the sheet, we can also remove the sheet if needed. So you can do what you want with this kind of tool for education. Even if we want to go to the drugs, we can also go to the drugs, and you can monitor on live which drugs the patient is actually receiving. You can increase the dose and so on. So after saying that, I have introduced the ICU room and how the game is working. I will maybe we can start with a poll, and with the first question of the poll, which is a very simple one, which is, are you ready to start? Everything is okay.
And are you ready to start? So it's probably the easiest question of the poll. So I think most of you are ready, and the connection is not so bad today. So just to summarize, we have a 55-year-old man on VA ECMO. So everyone is ready, which is great. And you are a lot, 146 attendees, which is quite amazing. So let's move to the second question. We have a 55-year-old man on VA ECMO, and you are. We go to the second question, maybe now. Second question is a simple question. Second question of the poll. So just to be sure that everyone understands where are the cannula and what are we dealing with. So we are on VA ECMO. So my question is, where is the drainage cannula? The drainage cannula is in the aorta. The return cannula is in the right atrium. The drainage cannula is in the jugular vein. The drainage cannula is in the right atrium. So it's important as an introduction to well understand where are the cannula and how it is working. So with VA ECMO, you have both a cardiac and a lung support, which is very different from a VV ECMO. On VV ECMO, you have only a lung support. So on Veno-Arterial, the first letter will mean the drainage. So it means that the drainage cannula will be in the venous side. So you can recognize the venous cannula on the in the patient. The venous cannula will be the dark cannula when the blood is desoxygenated. So the blood is very dark, and then the blood is moving into the pump, the membrane, and you can even have a zoom on the membrane. You can see the membrane and the pump and the membrane. And then after being oxygenated, the cannula will be, the reinjection will be in the arterial side. When we say arterial side, it means that it's on the femoral artery, and the end of the cannula will be close to the renal artery, roughly. So it's going to be into the aorta in a retrograde way. So this is the VA ECMO, venous drainage return into the aorta. And obviously, the return of the cannula, you see it's going to be light red because it will be highly oxygenated with low level of PCO2. So if we go back to the pool, the answer were quite heterogeneous, with roughly 26% of you which say that the drainage cannula in the aorta. No, it's not the drainage cannula, it's in the return cannula, which is into the aorta. The drainage cannula is on the venous side, so it's going to be a femoral vein, and the return will be into the aorta. And the return cannula, the drainage cannula, sorry, it's inserted into the femoral vein, but the drainage cannula, if you do a chest X-ray, the drainage cannula is going very high at the junction between the inferior vena cava and the right atrium, or even in the right atrium, which is not a big issue. So the drainage cannula is going much further into the patient's body compared to the arterial line, which is going close to the renal artery into the aorta. So let's move back to the patient. And actually, your patient is partially desaturating, and the nurse call you because
the patient is desaturating, and we have the SpO2, which is much lower than 94. If I remember well, it was 88. But anyway, the patient is desaturating a little bit. He was with 100% SpO2 before. And I will ask you the third question of the poll, which is the patient is desaturating. What do we do first? And this, again, this is how to react in case of desaturation on VA. You can check the FMO2. So FMO2 is M is for the membrane, so the fraction of oxygen on the membrane. You can check the FiO2, which is the inspiratory fraction of oxygen on the ventilator. You can check the ventilator waveforms to see if there is any mechanical issue with the ventilator, and you can check the ECMO flow. So you have to understand that there is two ways to oxygenate your patient on VA. And 22% of you suggest to check the FMO2, which is right, because with ECMO, VA or VV, you have a very powerful way to oxygenate your patient. And one way to alleviate or to moderate the desaturation of your patient is, first of all, to check the FMO2. So you can go on the ventilator setting and to check if the FMO2 of your patient is already at 100%, or you can even increase the FMO2 of your patient to 100%. Then 15% of you propose to check the FiO2 on the ventilator, which is a good point. If the patient is desaturating, my first reaction will be obviously to increase the FiO2 on the ventilator, just to make the patient less desaturating, and to have just to gain some time to look at what are the main issue and what is going on. To check the ventilator, it's very important because in this context, on VA ECMO, most of the time the patient have a single cardiac dysfunction, or sometimes in cardiac arrest, you can have ventilation pneumoniae, pulmonary edema, many other complications on the chest, on the lungs. But most of the time, the primary disease is coming from the heart. So it's quite unusual to have a patient who is desaturating on VA ECMO. So the third proposal was to check the ventilator waveforms. And this is always important to check if there is not something obvious or if there is no mechanical complication on the mechanical ventilation that you can easily detect. And you can see that in this context, in this case, the ventilator waveform is highlighted in red, suggesting that there is abnormal value. In this context, you see that the peak pressure is quite high at 52 millibar. And for 51% of you, they suggest to look at the ECMO flow in this context of desaturation. And this is important because the flow makes the oxygenation. So the higher the flow, the better the oxygenation. Especially on VV, it's very important. But on VV, it's also important. So it means that if the flow is going down abruptly, obviously the oxygenation will be poor, and it may explain why your patient is desaturating. So as you see in this example, the ECMO flow is 4.36, which is a normal flow, usual flow, but even high flow for VA. But in the context of cardiac arrest, it could be an adequate flow. So 4.36, we have no variation of the flow. The flow is very stable and maintained at a high level. So clearly, all answers were good in this
in this question, and probably we have to you have to check all these aspects in clinical practice. So maybe we can go back to the case because, as you see, something was going wrong on the ventilator waveform. In the fourth question of the poll, you notice that the ventilator, the peak pressure are high, were high. What do we do in this context? So I propose you to check for any plicature of the endotracheal tube, to perform a chest auscultation, to check the ECMO flow, and to do an endotracheal suction. So you can answer what you think about. So it's not specifically related to ECMO, this question, but it's clearly daily practice. So check for any plicature on the endotracheal tube, perform a chest auscultation, check the ECMO flow, or do an endotracheal suction. So having a high peak pressure means that there is something mechanical on it, means that the resistive pressure are increased. And in this context, there are not so many options. You have, first of all, to obviously check that there is no plicature on the endotracheal tube. So it's a good answer, clearly. So we can do it on the patient. You have to be sure that the patient is not beating the endotracheal tube, even if the patient seems to be deeply sedated. But this is something that you need to be sure about. Then you have to follow the endotracheal tube to be sure that there is no plicature on the endotracheal tube. Sometimes it's because the patient is beating the tube. Then we can perform a chest auscultation because it may mean that there is lots of secretion, or it means that the resistive pressure are increasing. So you can do an auscultation like it is done on live in the game. So in the auscultation of this patient, we notice that we have a diminished breath sound on the basis in the lower pulmonary area with bilateral crackles. So this is the auscultation, which may indicate you that maybe something unusual is happening. The third proposal was to check the ECMO flow. Clearly, in this context, and this is only 8% of you answer that, there is no relationship between the ECMO flow and the peak pressure that you see on the ventilator. So both are not related. So there is no connection between these two settings. So it's probably not relevant to check the ECMO flow in this context, specific context of high peak pressure. And the last proposal was to do an endotracheal suction, which is a good point because, as you see, as you know, the high peak pressure may mean that you have resistive pressure are increased. So maybe it's just because you have lots of suction, lots of secretion in the patient's tube. And then we can do the suction the pressure, and the suction, when you do it, you notice that it was profuse, foamy, and pinkish secretion. So we are in a context when we have an ECMO, VA ECMO. We have a patient who have lots of secretion, pinkish secretion. We have bilateral crackles. We have frequent high peak pressure, even if after the endotracheal suction, the peak pressure was decreasing. So it means that something is happening on the lung of the patient, despite that the initial issue of the patient was the cardiac arrest in the context of acute myocardial infarction. So it means that we need to go further
to try to investigate what is going on the lungs of the patient and to try to find an explanation why we have now an issue with the pulmonary function, despite having initially just a single cardiac dysfunction. So it means that we can move to the next question of the poll, which is, what do we do now? What do we do at that stage to further investigate this potential issue in the lungs? So the first proposal is to confirm my diagnosis by a chest X-ray. We can also increase the FiO2 on the ventilator. We can increase the PEEP. We can increase the ECMO flow, or we can perform an echocardiography. So there is no only one good answer. It's multiple good answer questions. So we can detail all the answers if you have finished to answer the poll. So yeah, so large majority of you wants to have a chest X-ray, which is a really good point, very appropriate. So in this context, clearly you have to see what is going on. So if we do a chest X-ray, so you can have several information on the chest X-ray. First of all, on the chest X-ray, you will always see the drainage cannula. The drainage cannula, I remember you, the drainage cannula is in the inferior vena cava, between the inferior vena cava and the right atrium, or even in the right atrium is not a big deal. And you can easily see it. I don't know if you see my arrows, but you see Emmerich arrows. Emmerich, can you show the cannula? So you see the tip of the cannula, which is there, which is the drainage cannula. The return cannula, you won't see it. It's in the aorta, it's much lower, it's close to the kidney, the tip of the cannula, so you won't see it on a chest X-ray. On this chest X-ray, obviously, it's a classical chest X-ray that you are used to see in ICU. You can see the endotracheal tube, the central line, and so on. So I will skip this information. But what we can notice in this patient is that we have bilateral condensation, which may indicate that the patient has pulmonary edema on VA ECMO, which is quite a frequent issue, and you have to be able to manage this situation of pulmonary edema on VA ECMO. So if the patient is desaturating, we can increase the FiO2 on the ventilator. We have already discussed that point. This is something that we have already done, so we can do more. We can, only 5% of you propose to increase the ECMO flow, and this is probably a good point because the ECMO flow was already set at 4.4 liters per minute. So you have to get some numbers, and the numbers you have to have some ranges of ECMO flow. And for example, on VA ECMO, a classical ECMO flow is between 2 to 4. Between 4 to 5, it may means that the patient needs a huge support and the patient has a lot of vasoplasia on top of that, which is quite frequent in the context of cardiac arrest. So 4 to 5, it means that either the patient has had a cardiac arrest before in a prolonged cardiac arrest with vasoplasia on top of this, or it's just a big massive guy who need a much higher flow than a classical person. But most of the patient, for example, in the PE context,
that Gustavo detailed previously. Most of the time, if you want just a ARV support, a flow between 2 to 3 liters per minute, it's far enough. And then you have to set the adequate flow based on the lactate level, and to monitor the lactate clearance as soon as the patient is more and more supported with the ECMO flow. So increase the ECMO flow in this context is probably not so relevant because it will just increase the mean arterial pressure. But the mean arterial pressure, we don't have any hemodynamic issue with this patient, not anymore. The patient has already a quite high mean arterial pressure, and you can already notice that the systolic and the diastolic pressure are very close from each other, meaning that the pulse pressure is very limited in this patient. So if I increase the flow, I will increase the mean arterial pressure, and maybe we can simulate it, even if it's probably not the good option. But there is no point to target such a high mean arterial pressure. So if I increase the flow, I will increase the mean arterial pressure, but maybe it's going to be deleterious for the patient instead of doing something well. So the target mean arterial pressure is, there is no literature, no data supporting that you need to achieve a higher mean arterial pressure in an ECMO patient compared to a non-ECMO patient. So clearly the mean arterial pressure target will be above 65. And you see that with this flow at 4.4, we are still far above the mean arterial pressure. So I agree with you guys that there is no point to increase the ECMO flow in this specific case. To do an echocardiography, it's something very important. And for this patient on ECMO, clearly this patient will receive lots of echocardiography. You have lots of information on this echocardiography. So what we can see in this case is that, first of all, the heart function is terrible, but we already know it and knew it, and we can already guess it when you see such a low pulse pressure. And when we can notice is that the aortic valve is not opening, meaning or very partially opening, leading to, so the aortic valve, you can see it there. No. Aortic valve is there, yeah. So the aortic valve is totally occluded. And what we see in this context, we see that there is a pre-thrombotic state. It means that the blood is totally stuck close to the aortic valve, which is fully occluded. And even in the left ventricle, you see that you have really a pre-thrombotic state on the left ventricle with something which is very dangerous to let it like that, because you know that if you let this into this situation for several hours, you may have a massive thrombosis. So echo, it's mandatory in this context. You have to always check if the aortic valve is opening. And if not, you have to pay attention to the possible consequences of this aortic valve, which is not opening. But your job as a physician is to try to maintain this aortic valve opening. Otherwise, and then we will go to the next question of the poll, there are some main risk for this patient. And I will ask you what are the main risks for that patient in this specific condition. We may have a massive cardiac clotting, massive pulmonary edema, massive aortic insufficiency, thrombosis of the venous pulmonary veins. So
we are in a context when we have a pre-thrombotic state, with the aortic valve is not opening, with an ECMO flow which is running at 4.4 liters per minute, in a context of cardiac arrest, with a patient who have a chest X-ray with a massive pulmonary edema. So the main risk for this patient are massive cardiac clotting, and you can easily assume that if you let this situation with this terrible echocardiography for prolonged hours, you will have a massive cardiac clotting. Massive cardiac clotting means that at some point, you may have a thrombosis of the venous pulmonary vein. And if the venous pulmonary vein are clot, there are 4 pulmonary veins. If 4 of them are fully clots, you can't do anything further. I mean, the game is over. The patient's going to die anyway. So, and you will not be able to transplant the patient if the patient is not recovering. You will be totally stuck with that case, and you need to go for palliative care. So thrombosis of the venous pulmonary vein is the last stage of the massive cardiac clotting, which surely lead to rapid death. Massive pulmonary edema was the second proposal, and clearly the massive pulmonary edema that we see on that in this context, in this case, it's highly related to this terrible echocardiography. So if the aortic valve is not opening, you will have an increase of the left ventricular end diastolic pressure, and then you will have much more pressure into the venous pulmonary veins, leading to pulmonary edema. And the third answer proposal was massive aortic insufficiency. Massive aortic insufficiency is not the main issue in this context, and 11%, only 11% of you propose this answer, which is right. I don't think it's a main issue in this context because the aortic valve is not opening at all. You don't have a previous aortic insufficiency, so it's not the main issue for this patient at that stage. So, so maybe we can straight move to the 7th question of the poll, because you rightly answer that there are several risks for this patient in this specific context. We have to do something right away, and I propose you to we have already increased the PEEP, increased the FiO2, and the pulmonary edema is worsening. And the question is, what should we have done? I think we have probably missed some specific management section of this patient, and we should probably have done something before or at the same time. And I propose to infuse diuretics. I will propose you to increase the dobutamine dose, to increase the ECMO flow, to decrease the ECMO flow. And this is very important because, as I told you, having pulmonary edema in the context of VECMO, it's quite frequent. Your job as a physician is to try to minimize this, because when you have such a massive pulmonary edema, clearly the patient is not eligible for anything. He has to be maintained ventilated. So we have to find a way to solve that situation. So I propose to infuse diuretics, which was the first proposal, and most of you propose to infuse diuretics. So I think we're going to do it. It's not because your patient is on ECMO that he doesn't need diuretics. Most of them will need diuretics. So we can use furosemide, you can use bolus or continuous infusion, whatever you want, according to the renal function of your patient, and to monitor the diuresis to try to solve the pulmonary edema. So if you play with diuretics will
improve the pulmonary edema for sure, but the cause of the pulmonary edema is still there. So some of you propose to increase the dose of dobutamine, and I think it's a very good point. So in this context, what you have to do is to try to promote the native heart function. And in this context, the patient had the heart rate at 96, 97%. It was even lower before the dobutamine. So it means that we have some room to potentially increase inotropes to try to promote the native heart ejection. By promoting the native heart ejection, you will make the aortic valve opening. And this is a challenge in your clinical practice, is to try to maintain this aortic valve open. To increase the dobutamine if the heart rate is will allow you to do it, if you have no rhythm disturbances, if you have no ventricular tachycardia and so on. Clearly, you have to promote native heart ejection to try to maintain the aortic valve open. And increasing the inotropes, it's one way to do it. Increase the ECMO flow in this context will in fact be worse. Why? Because one of the main caveats of VA ECMO is that it's really unphysiological, because in fact your reinfusion line will be into the aorta, but it will be a reinjection in the retrograde way. So it means that by increasing the flow, you increase the LV afterload. So you increase the LV of afterload of a patient who has already a very, very weak heart function. So increasing the ECMO flow in this context will aggravate the situation, and you don't need such a high flow because you already have a very high mean arterial pressure. So on the contrary, even if you think that you are doing a good thing by providing lots of hemodynamical support, in this context, you are deleterious for the lungs, because by setting a too high ECMO flow, you will get a very high mean arterial pressure, you will increase a lot your LV afterload, and then you will generate this situation of pulmonary edema, and then you will generate also the situation when the aortic valve is not opening at all. So in this context, I will highly suggest to decrease the ECMO flow in this context, which is much more appropriate, is to decrease the ECMO flow by trying to get the minimal ECMO flow to have 65 mean arterial pressure, and to be sure that the lactate are almost well controlled. If I decrease the ECMO flow, and we can check the ABG and check the lactate. We can also double check the echocardiography, maybe. Can we do it? And to see what is happening when you decrease the ECMO flow. And you see when in this context, in this situation, by decreasing the ECMO flow, I will decrease the LV afterload. Then the aortic valve is still opening. The heart function is still very, very bad, but I don't have anymore this prethrombotic state because the aortic valve is opening and you have a washout of the aortic valve. And you can see that the pulse pressure is now 10 centimeter, which is still very, very bad, very, very low, which is related to the heart function of the heart function, which is still very poor, but we don't have this prethrombotic state. So it's a way to prevent pulmonary edema in this context, is to set the minimal ECMO flow and to try to promote the heart ejection. So let's move to the next question. The question 8, how can you prevent pulmonary edema on how can you prevent pulmonary edema on VA ECMO? So I propose to set the lowest VA ECMO flow
to promote native heart ejection, to use EABP with VA ECMO to restrict fluid infusion. So we have already addressed several points of this question. So I think, and I hope you have well understand that you have to set the lowest VA ECMO flow. And by having a too high ECMO flow, it's going to be deleterious for your patient because it will promote this pulmonary edema and it will prevent the aortic valve to open. To promote native heart ejection, if it's possible, it's clearly a good option. So this is why sometimes we have to let high dose of inotropes, despite having a full support of by ECMO, but you need to promote this native heart ejection to try to maintain the aortic valve open. To use EABP with VA ECMO, it's a concept. This is something that we have studied a lot during the last decade. And we use EABP with VA ECMO in conjunction of those two. So EABP, you will have, with EABP, you have a balloon which is inflated during the diastolic phase of the patient. But what is interesting in this context is not to increase the perfusion of the coronary like it was used 10 years ago. What is interesting in this context is the deflation of the balloon, which make an attraction of the blood into the aorta. So you have a Venturi effect, which will attract the blood with this depression induced by the deflation of the balloon during the systolic phase. So with EABP, it has been well demonstrated that the wedge pressure will decrease if you compare EABP on versus EABP off. It's a good way to prevent pulmonary edema, but it's not the best way. It's one way to do it. It's a prophylactic way to do it. This is why we use EABP with VA ECMO as a prophylactic way when we have a high risk of pulmonary edema. And the high risk of pulmonary edema is when you have already dilated LV, the LV is already dilated, or when you have a very low aortic VTI, meaning that you have a very low native ejection of the heart. Restricting fluid infusion, which was the last proposal, clearly it's also a good point. I think it's always good for every patient, even not on ECMO. It's important to pay attention to the fluids that the patient is receiving and to maintain your patient as dry as possible, if it's possible. So it's part of the management of the flow. But probably the two main points in this context is to set the lowest VA ECMO flow, and in that case, the bigger and not the better, and to promote native heart ejection. If you have the possibility, you can use EABP in combination with VA ECMO for a specific case when you have a high risk of pulmonary edema, when you think that the VA ECMO will stand for a couple of days or for a long time. Sometimes all this bundle of strategy are not enough, and we can move to the last question, which are what are the other strategy to vent the left ventricle, and it means that you have failed or you have failed with the previous intervention, which were not enough for that. So you need to move to something much more invasive. So I propose Impella with ECMO, which is called ECPella, when you combine Impella plus ECMO, central ECMO, atrial septostomy, or switch to VAV, which is also one proposal. So this is obviously not for all patients. This is when you have massive pulmonary edema, when the aortic valve is not opening well, when you are not able to control the pulmonary edema with simple intervention, like the lowest VA ECMO flow, the native heart, promoting native heart ejection, or even EABP. So in this context, if you have lots of money
if you work in a center who have easy access to Impella, to combine Impella plus ECMO is very efficient to remove the pulmonary edema, because the Impella, as you know, the Impella is and this is your answer for 60% of you propose to combine Impella with ECMO. With Impella, the drainage is going on the same direction as the native flow of your patients, and it means that it's going from the LV into the aorta. So the Impella will clearly help to vent your LV. So it's a possibility Impella Connect more, but the main one of the main limitation is the price, which is very expensive. It's also something invasive, so which may disturb several of you. So another possibility, which is ECMO, central ECMO. So it's central ECMO. It's a good way to prevent pulmonary edema. Even than preventing is to treat pulmonary edema, but it's very, very invasive. You put 4 cannulas into the sternum of your patient. You need to do a sternotomy. So it's quite invasive surgery. So we have progressively abandoned this strategy with something less invasive like Impella with ECMO, which is something possible. Another possibility to propose atrial septostomy. So you create a hole between the right atrium and the left atrium. And by this way, you will be able to decrease the pressure and diastolic pressure of the left atrium and also of the left ventricle as well. So you will have, you will create a shunt from the left to the right. And so this is very efficient to prevent pulmonary edema. However, in the specific context of this patient, when we were struggling to open the aortic valve, by doing that, you will clearly decrease the natural flow into the aortic valve. So you may have the situation when the pulmonary edema is decreasing, but your native flow into the aorta is decreasing as well with the aortic valve which maintain closed. So in this specific context, I will not suggest this intervention. The second caveat of this intervention is that you need to repair the hole that you have created between the two atrium if the plan is full recovery for this patient. And lastly, we propose to switch to VAV ECMO. So VAV ECMO in this context is not appropriate because obviously you will support the lungs, but in fact the lungs are damaged with the pulmonary edema because the heart is in situation. So switch to VAV will not solve the situation at all. It will improve your saturation for sure, but it's not the mechanism of the lung damage is not pneumonia, it's pulmonary edema in this context. So I don't think switching to VAV it's a good option in this context. So I think we have finished the question. I have several slides just to be sure and to sum up, so to summarize our take-home message. So I will share my screen and show you some very simple key message. So we have seen VA ECMO in cardiogenic shock. VA ECMO, contrary to VV ECMO, VA ECMO will provide you cardiac and pulmonary support, so both. The cannulation is venous access with return into the aorta, close to the renal artery, with a reperfusion line. We haven't talked about that, but we are with a reperfusion line which is there to maximize the perfusion of the leg and to prevent distal ischemia. This is another way to show you for those who are beginners. The drainage cannula is
at the junction between the right atrium and the inferior vena cava. Then the blood is drained through this cannula. So with a negative pressure, the P1 or P vein that we have seen on the ECMO screen. Then you have the pump, the membrane, and then you have a refusion, which is in a retrograde way into the aorta. And this is the main caveat of the ECMO, is that this retrograde way may lead to several complications. And then you have the reperfusion to be sure that the legs are well perfused and to prevent distal limb ischemia. So, and we have seen in that case that too high flow is not always adequate, and this is probably the main trap for VA ECMO, especially for those who have less experience. They are very happy to provide lots of support, but in fact, providing lots of hemodynamical support may be deleterious because, as you have seen, the reinjection is on the retrograde way. So increasing the ECMO flow will lead to increase the LV afterload, which may lead to several consequences, as an increase of the risk of pulmonary edema on ECMO, and also risk of hemolysis that we didn't talk about in the case. The high flow, the high RPM, may lead to a high risk of hemolysis. So your job as a physician managing a VA ECMO patient is to try to prevent pulmonary edema, which is something frequent, and to try several ways to vent the LV and several ways to prevent pulmonary edema. So you have the classical management of pulmonary edema that you should not forget: diuretics, NIV, invasive mechanical ventilation if needed. Most of our VA patients are extubated now, but some of them still need to be intubated for massive pulmonary edema. And you have several ways to prevent pulmonary edema. The first one, and we have already addressed a lot this point, is to decrease the pump flow to reduce left ventricular afterload. So do not over support your ECMO patient. The second one is to promote left ventricular ejection, native left ventricular ejection, and by maintaining inotropes or even increasing inotropes, it could be a good way to do it. And EABP, combined EABP on ECMO, it's also a prophylactic way, not too expensive, to prevent pulmonary edema on ECMO. And if this strategy didn't work and you have still a massive pulmonary edema, then you have to move to something more radical, something more invasive strategy, like impeller on ECMO, or atrial septostomy, or you have also another possibilities to have an apical cannula directed to the ECMO draining line to vent the left ventricle. So an apical cannula that you put at the apex of the LV. So all this strategy should be discussed case by case according to what are available in the centers that you are working in. And also according to what is the next project for the patient. Is it recovery? Is it bridge to heart transplant or bridge to VAD and so on? In this context, you may either choose one option rather than the other one. So it was very a big pleasure for me to do that case with you and to give you some beginning notion of VA ECMO and how to manage it in clinical practice. This is clearly challenging, but this is something that with training you can be a master of ECMO and how to manage it. I really would like to invite you, me and my team. We are coming into Mexico the 9th and 10th of September. To give you lots of lectures, and we will have in 2 days we will have a complete overviews of ECMO use and how to all the basics and all the
the knowledge that you need to have to be able to manage a patient on ECMO will be delivered during these 2 days in Mexico. So we are all very excited to come, and I really invite you to join us. I think there is still some free spots, so I will be delighted to see you and to discuss with you during these 2 full days dedicated to ECMO, VA, VV, ECPR, and so on, and to give you some tips to better manage this complex patient. Thank you very much. I'm happy to answer if you have any question, and I will follow Jennifer for. Muchísimas gracias, Dr. Matthieu Schmidt. Thank you very much and for everyone who are still connected. Really excited for us to share with you the lot information that we have for the liver. So muchas gracias a todos los que están conectados. Muchas gracias al Dr. Matthieu Schmidt por. Y vamos a pasar a la serie de. Primero, vamos a pasar, por favor, a contestar algunas que nos comentaron acerca del primer caso que presentó el doctor Gustavo Rojas, que nos comparte Luis, doctor Gustavo Rojas. Dice que si el ventrículo derecho regresa a su diámetro habitual normal, posterior a reperfundir y el uso de ECMO. Si nos puede apoyar con esa pregunta. Habitualmente, después de que inicia la asistencia, se hace la reducción del tamaño, que nunca se normaliza, por lo menos no de manera inmediata, comparado con lo que estaba antes del evento. Perfecto. Y la siguiente pregunta que nos hace Luis es si por ecografía crítica, ¿qué variables se toman en cuenta para saber si el ventrículo izquierdo ya remitió? Si es la disfunción de TAPSE, PSAP, prima, S', tricuspidia, índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar o FAC de. En general, evaluamos son los mismos parámetros de función ventricular buscamos la reducción del tamaño del ventrículo de mejoría. Vemos cómo se modifica el septum interventricular, menos aplanado, es menos de cavidades derechas. Vamos a ver también la vena cava inferior, tamaño. Obviamente, las mediciones ecocardiográficas habituales, tienes que ver la mejoría a TAPSE y vas a ver la mejoría en la velocidad tricuspidia. En general es lo que utilizamos ecocardiográficamente de manera paulatina. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar con las preguntas para el doctor Matthieu Schmidt. ¿Cuál es el tiempo que esperaremos tener una respuesta de recuperación ventricular antes de considerar un trasplante cardíaco en ECMO VA? So now this is a complex question. It depends of the etiology. I think if the etiology is myocarditis, for example, you have to wait for a long time before considering that there is no hope to recover. And so it means that taking a decision of heart transplant before 2 weeks is probably too early, because in my experience, we have seen several late recovery. For high MI, it's also sometimes you may see some late recovery with levosimendan or with additional therapies. So I think before 10 days, it's too early to conclude that the patient has no hope to recover. And maybe the easiest way is when you have already dilated cardiomyopathy, when the patient has already a chronic cardiomyopathy. In that case, you know that as soon as you start ECMO, you will increase the LV afterload, so the heart function will be even worse. So in that case, you can go quickly to heart transplant. But in a general manner, for acute cardiomyopathy disease, I think taking a decision before 10 days may lead to several misconclusions. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, en obesidad mórbida, a ustedes, ¿cómo han manejado pacientes en ECMO con obesidad mórbida? ¿Han hecho con 2 membranas el soporte de ECMO? For patients with morbid obesity, you mean? No.
if you want to use dos membranas, two membranes, it's because you are struggling with oxygenation. But in fact, struggling with oxygenation could be easily solved if you use large drainage cannula. So if you use large drainage cannula, you will be able to achieve higher flow, because the flow is strictly related to the way you oxygenate your patient. So in this context, I haven't seen the need for two membranes, and we have done patients with massive obesity until 250 kilos with a single membranes, but with large drainage cannula, which give you the possibility, the ability to up to 7 liters per minute with on VV to support the patient and to fully oxygenate your patient. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué modalidad sería la ideal para ventilación mecánica invasiva en ECMO VA? In VA, I think in VA, the best way is to have no ventilation, to have spontaneous ventilation, and to have your patient not sedated. I don't know if Dr. Gustavo Rojas share my opinion, but we have seen since 10 years that we have totally changing a way to provide VA ECMO, and now I will say 80% of our VA ECMO are even cannulate without being intubated. With just local anesthesia. Not being intubated in this context could be very useful. First of all, the patient can strictly and can share and be informed of what's going on and to discuss which journey you will take for this patient, moving to heart transplant, discuss that, discuss potential recovery, and so on. We have seen also that it's very useful to early detect neurological complication. We have seen patients with massive stroke. We were able to do embolectomy on VA ECMO. The patient was intubated. We will probably never detect it. So I think the best way to ventilate on VA is to not ventilate, in fact. But otherwise, if you need to intubate your patient for several reasons, there is no guidelines regarding ventilation. I think what is important is to use a mode of ventilation when you are with whom you are confident with. So you can be pressure control or volume control, whatever. In Europe, we use lots of volume control, but I know that in US, for example, they use more pressure control. I don't know in Mexico, but there is no specific guidelines regarding ventilation on VA. Muchísimas gracias. Sobre predictores de respuesta a volumen con la intención de mejorar el flujo nativo del paciente, ¿puede ser algo a considerar para optimizar la apertura de la válvula aórtica? Yes, so it's minimal ECMO flow to optimize this situation. Minimal ECMO flow, which will be based on the mean arterial pressure, but also based on the lactate. If the lactate is re-increasing with even a preserved mean arterial pressure, it means that the oxygen delivery on the oxygen consumption, the ratio between DO2 and VO2 is lower than 2. So it means that you need to increase your DO2. So you need to increase the flow in that case. So we guide, it's going to be both driven by the mean arterial pressure and driven also by the lactate clearance. But this is probably the most complicated part of the management of VA, is to set and to have the adequate ECMO flow, because we have seen in the case that you can have dramatic effect when you provide too high ECMO support. Perfecto, doctor. Con respecto al balón de contrapulsación, comentan que el efecto Venturi que genera el balón durante el desinflado se mantiene a pesar de contar con el flujo de ECMO continuo, ¿o no irían contra el efecto Venturi y el flujo de ECMO? En general, los pacientes con disfunción ventricular izquierda severa necesitan alguna forma de reducir la poscarga que está mandando el ECMO. Por cuestiones de recursos, usar un Impella en Latinoamérica es casi imposible, que es muy caro.
Nosotros utilizamos el balón con muy buenos resultados. Tú utilizas el balón para bajar la poscarga del ventrículo izquierdo y le ayudas a la apertura aórtica. Cuando están severamente disfuncionales los ventrículos izquierdos, si tú apagas el ECMO y mantienes el flujo del ECMO, como en el ejemplo que puso el caso del doctor Schmidt, ves cómo se cierra la aorta. Vuelves a prender el ECMO, bajas un poco el flujo del ECMO, prendes el balón, bajas el ECMO y ves cómo otra vez empieza a abrir la aorta. Entonces son dos sistemas que trabajan de manera conjunta y favorecen o mejoran la hemodinámica del paciente. Entonces no se pelean entre ellos, el balón baja la poscarga que incrementa el ECMO, pero al final eso mejora la perfusión del paciente. Nosotros en ventrículos muy disfuncionales, sin duda les ponemos ECMO VA con un balón de contrapulsación. Si no mejora, si no es suficiente, bueno, ya se buscan otras estrategias como comentó el doctor Smith, pero de primer escalón, el balón es una buena opción. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Aprovechando su intervención, doctor Gustavo Rojas, nos preguntan con respecto a su caso, ¿cuánto tiempo después de la fibrinolisis en TEP de riesgo alto hay que esperar para saber si hay respuesta hemodinámica satisfactoria antes de pedir ECMO y pensar en canulación? ¿Hay algún tiempo definido que debamos esperar para canular después de la fibrinolisis para evitar complicaciones hemorrágicas o cánulas a pesar del riesgo? Yo creo que no hay una respuesta en guías a ese respecto, no hay suficiente información del momento exacto donde vas a iniciar. Obviamente, si el paciente está comprometido, lo trombolizas y no se estabiliza, sigue bajando la presión, subiendo el lactato, sabes que no va a ser suficiente y tienes que pensar en la estrategia de ECMO. No hay ninguna escala o algún marcador que te diga a partir de este punto inicias el ECMO, falta información, pero a grosso modo, si tú lo trombolizas y no hay estabilidad, sigue requiriendo vasopresores, el lactato sigue subiendo, eso te indica que no fue suficiente y tienes que pensar en una asistencia circulatoria como el ECMO Veno-Arterial y yo diría entre más rápido mejor, porque si sigues a espiral de deterioro, es probable que el paciente caiga en paro. Entonces sí es importante la vigilancia estrecha de la evolución del paciente. Si no hay mejoría en las siguientes horas, si estamos hablando de 2 horas, no 24 horas, entonces es un predictor que no va a ser suficiente la trombolisis y necesitas apoyarlo con un sistema circulatorio como es el ECMO veno-arterial. Doctor Rojas, si nos pudiera compartir, aquí preguntan por qué se elige el levosimendan como inotrópico en su caso, y si nos pudiera también compartir un poquito de cómo regularía el flujo en un paciente en ECMO VA, cuál es el estándar para calibrar el flujo. En general, tampoco hay una selección por qué no es dobuta o milrinona o levosimendan. Preferimos el Evo porque taquicardiza menos al paciente y predispone menos a arritmias. Y tiene un buen efecto y se ha demostrado que para el retiro del ECMO es una buena opción para el paciente. Inicias el levosimendan, quitas el ECMO y mantienes la asistencia, en este caso del ventrículo derecho, con ese inotrópico, pero podrías utilizar dobutamina o algún otro inotrópico diferente, no habría alguna situación en específico. Para regular el flujo del ECMO, pues obviamente tienes que buscar un equilibrio entre una adecuada perfusión sin que cierres la aorta y aumentes severamente la poscarga del ventrículo izquierdo y que con ese flujo, lo menos posible, pero que sea suficiente para bajar el lactato y mantener la perfusión a órganos vitales. Y lo van a ver porque el paciente empieza a orinar, las enzimas hepáticas empiezan a bajar y también es en cuestión de horas. Más o menos a grosso modo sería como ustedes lo titularían. En el curso del doctor Smith, el agente de la Pitié, ahí se les va a enseñar con mayor detenimiento cómo ajustar esos parámetros y buscar el punto óptimo para mejorar al paciente sin deteriorarlo. Muchas gracias, doctor. Y las últimas dos preguntas para el doctor Matthieu Schmidt. Si nos pudiera compartir un poquito, creo que hay dudas acerca de si un paciente presenta cianosis distal en el miembro inferior donde está la cánula, ¿qué se debe de hacer? Y por último, dado su alta experiencia en Impela, ¿cuál es la sobrevida de pacientes con ECMO más Impela? El famoso ECMELA. Regarding can you translate the beginning of the? The first one is about what do we have to do if we found cyanosis in the distal leg where we put the cannula in BA. And the second one is what's the result in your experience about living in the patients with ECMO Impella, like the result of super.
Okay, so if you have ischemia, if you have distal ischemia, first of all, you have to check that the reperfusion line is in the femoral superficial femoral artery, and to check that the reperfusion is well placed. If it's the case, and this happens frequently in young patients, in female, when they have less collaterality, in that case, you have to switch to change the site of cannulation to save the leg. Regarding my experience with ECMO, ECMO plus Impella, we have done it quite a lot, but it's very expensive, so that's why we do not do systematic Impella for everyone. I think it's totally useless to do that for everyone. Useless and very expensive. So we do that for patients when we have a strict and a complete project for the patient, which is going to be recovering or bridging the patient to heart transplant, so mainly for young patient. And it's when it's refractory to all the previous procedures that we have tried. In that case, we use Impella plus ECMO with some good results, and some patients who are still extubated with ECMO plus Impella with good result. Muchísimas gracias, doctor. La última creo que es de curiosidad, pero bueno, creo que todo Latinoamérica le encantará escuchar esto. ¿Cuánto es el volumen aproximado de casos de ECMO que ustedes tienen en la Pitié, doctor? Y si nos pudiera compartir. In La Pitié, in total in my building, it's in my department is between 250 and 350, 400 per year. Obviously, we have more VA than VV, except during the pandemic when we were full of VV. So roughly we have, I will say, 75% VA, 25% VV, which is classical distribution of ECMO, and more VV on winter and more VA in summer. Actually, it's going to be summer at some point. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias a ambos por respondernos estas preguntas, estas inquietudes. Y bueno, vamos a dar por finalizado el webinario, agradeciéndoles, claro, a nuestros excelentes ponentes, a toda la gente que estuvo conectada hasta el final. Y queremos compartirles nuevamente que vamos a estar en inicio de curso, ¿no? Vamos a estar iniciando estos cursos, que básicamente la inscripción es la misma. Ustedes van a poder unirse al curso virtual de ECMO que va a estar compartiéndonos todos los docentes del grupo de ECMO del Instituto Nacional de Cardiología, que han hecho un gran trabajo y que son actualmente un centro Gold reconocido por la ELSO desde 2022. Y posterior a que terminen su curso virtual, que vamos a iniciar el 17 de junio, terminan su curso virtual, que es totalmente virtual, asincrónico, y vamos a tener igual sesiones de preguntas y respuestas en vivo. Vamos a culminar esta excelente educación con la presencia del doctor Matthieu Schmidt, que nos acompañó el día de hoy, y también con el doctor Alain Combs, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es el autor principal del estudio de OLEA, sumamente famoso a nivel internacional. Ellos dos han hecho bastante investigación que nos ha apoyado mucho en conocer más acerca de ECMO, en poder tener las mejores prácticas de ECMO con nuestros pacientes, así que están todos invitados a inscribirse. Aún hay cupos disponibles y van a ser 2 días intensos, el 9 y el 10 de septiembre del 2024, en el Auditorio Ignacio Rivera del Instituto Nacional de Cardiología. Ahí van a estar los profesores, va a haber traducción simultánea para los que tienen esa preocupación de que ellos hablan inglés. No se preocupen, va a haber traducción simultánea en español para todos ustedes, y bueno, es una oportunidad estupenda. La verdad es que estamos muy orgullosos de tenerlos en la gran casa reconocida del doctor Rojas del Instituto Nacional de Cardiología, así que están todos invitados. De antemano les agradecemos toda la atención, la participación ha sido muy alta, tuvimos cerca de arriba de 200 participantes, así que vamos a buscar grabar, se grabó la sesión, nada más para informarles, se grabó la sesión, vamos a editarla y vamos a tenerla unos meses en webinario on demand,
Les vamos a mandar a través de su correo dónde van a poder visualizarla para que puedan volver a tomar notas, que fue algo que nos pidieron. Y también con respecto al simulador, creo que había mucha pregunta acerca de esta herramienta increíble, que la verdad estamos muy emocionados de que podamos empezar a utilizarla en Latinoamérica. Así que el simulador no se descarga en ningún sitio, el simulador es una suscripción que tienen que pagar, son 3 meses la suscripción y ustedes van resolviendo los casos, es como un juego virtual. Entonces ustedes resuelven los casos y al final se les entrega un certificado por parte de prácticos ante quienes fueron los que desarrollaron esta valiosa herramienta. Durante cada caso van a tener un debriefing como en cualquier simulación clínica y de hecho en varios casos participa el doctor Matthieu Schmidt dando un poquito de mensajes a casa, un poquito de educación al final de cada caso. Así que se las recomendamos muchísimo. Su suscripción es por 3 meses y es una herramienta fabulosa que vamos a estar utilizando también. Vamos a estar haciendo demostraciones el 9 y el 10 para los que gusten saber un poquito más de este simulador. Así que pues muchas gracias a todos y damos por terminado el webinario. Muchas gracias, profesor Matthieu Schmidt, por Thank haberse you. conectado y muchas gracias, doctor Gustavo Rojas, por haberse conectado y por su excelente participación a ambos. Les agradecemos mucho su entusiasmo por la educación en Latinoamérica sobre ECMO y bueno, a nivel mundial. Muchas gracias a todos.